സോ ഹായ് ഓൾ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എൻസംബിൾ തിയറിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. സോ എൻസംബിൾ തിയറിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് മൈക്രോ കാനോണിക്കൽ എൻസംബിളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. സോ മൈക്രോ കാനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്, മൈക്രോ കാനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ആയിട്ട് നിർത്തി. അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം വാസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എനർജി ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ NVE ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചില കേസുകളിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസസിനകത്ത് എന്നത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. പകരം E എന്നുള്ളത് ഒരു എനർജി റേഞ്ചിനകത്ത്, അതായത് -delta/2 ആൻഡ് +delta/2 എന്നുള്ള റേഞ്ചിനകത്ത് നമ്മൾ എനർജിയെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ NVE ഇവയെ ഫിക്സ് ആയി നിർത്തിയ ശേഷം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് number of distinct microstate accessible to the system. Usually it's called omega. Omega is a function of NVE. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഒമേഗയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റ് തെർമോഡൈനാമിക് മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു മൈക്രോ കാനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിക്സ്ഡ് എനർജി എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സാധാരണഗതിയിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമുക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയെ പ്രാക്ടിക്കലി മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് യൂഷ്വലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. സോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ കൺട്രോളിനകത്തുള്ളൊരു സാധനമല്ല ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, നേച്ചറിൽ യൂഷ്വലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റംസ് ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് എനർജീസ് അ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഒരു എനർജിയെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും, മാറും, ചേഞ്ച് ചെയ്യും. യൂഷ്വലി അങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്ലി എ പ്രാക്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം. So that why we need a much more better practical tool for the ensemble theory. That is why a much better approach would be, instead of this if we consider the temperature of the system is a constant. ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. യൂഷ്വലി എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി, ഒരു തെർമോമീറ്ററോ മറ്റോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ മെഷർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വെരി ഈസിലി. സോ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. രണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്താൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. നമ്മൾ പല കേസുകളിലും ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്താറുണ്ട്. കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ കേസൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സോ യു കൺസിഡർ എ സോഴ്സ്, എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സോഴ്സ്, എനർജി സോഴ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്താ പറയുക, ഒരു ഓവനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്കൊക്കെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്താൻ പറ്റും. സോ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ് the better approach would be to consider the temperature of the system to be a constant. So ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ another kind of ensemble എന്ന് പറയുന്നത്. That means here the number of particles, volume and temperature instead of energy is considered to be constant, and such an ensemble is usually called canonical ensemble. Canonical ensemble. Okay, so canonical ensemble ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്താണ്? ഹിയർ ദ എനർജി ക്യാൻ ബി വേരിയബിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എനർജി of the system is a variable. In principle, in theory, it can vary from 0 to
infinity. So energy can be varied from 0 to infinity. Any energy is possible for the system. Okay, so ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. സോ സപ്പോസ് നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സോ now a question arises, what is the probability that at any time t, suppose our system is there, at any time t, what is the probability that a system in the ensemble is found to be in one of the state characterized by, let us say, some energy ER? Clear? നമ്മുടെ എനർജി വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല എനർജി ആയിരിക്കാം, 0 to infinity വരെ പ്രാക്ടിക്കലി ഏത് എനർജിയും പോസിബിളാണ്. സോ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ എൻസംബിളിൻ്റെ the system in the ensemble is found to be in one of the states, ഒരു ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി. അപ്പം എന്താണ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? സോ ലെറ്റ് us say വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് പി ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ടു ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ an ensemble characterizing the energy ER? Okay, so let us calculate that. So clearly there are two ways in which the dependence of PR and ER can be found out. One consists of regarding the system as in equilibrium with a heat reservoir. Okay, so നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കേസ്. Okay, no problem. Let's start that problem. So let's consider, for example, okay, so let's consider a system and a reservoir. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം. ലെറ്റ് us say നമുക്കതിനെ A0 എന്ന് വിളിക്കാം. സിസ്റ്റവും റിസർവോയറും ചേർന്നിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ലെറ്റ് us say A0 എന്ന് വിളിക്കാം. Now you have a system, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം under consideration. So let us say it is called A. Okay. Okay. Now the rest of the total system is called reservoir. നമ്മൾ അതിനെ A dash എന്ന് വിളിക്കാം. Clear? So usually what does it mean? A dash plus A constitute the totality, the complete system. Okay. Reservoir plus the system gives you the total system. Okay. Now so ഈ രണ്ട് റിസർവോയറും നമ്മുടെ സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ വെൻ ദേ ആർ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ അറ്റൈൻ എ common temperature. The temperature becomes equal for both the systems. That is what we mean by equilibrium. So now the total energy of the composite system can vary from okay, no, that's not good. Okay, so let us say the total energy of the composite system is ഇതൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് എന്ന് കേട്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം. സോ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ system can be, let us say, system alla, composite system can be E0. And what is that E0? It simply is let us say E dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ റിസർവോയറിൻ്റെ എനർജി പ്ലസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജിയാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും എനർജിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. Now
suppose at a particular instant of time, let us say it's t, at a time t, the system A happens to be in a state characterized by, let us say, energy ER ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what would be the energy of the reservoir? It would be obviously ER dash. Okay, so now we can say, since the total energy is a constant, because എന്താണ് ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട്, so we can say ER dash plus ER gives you E0. Alright, clear? So നമ്മുടെ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വലുതാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ER, ഇതിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ്? ലെറ്റ് us say ER. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ്? സോറി അല്ലേ, ER ഡാഷ്. ഓക്കെ, ER ഡാഷ്. രണ്ടിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ, T തന്നെ. ഓക്കെ, കാരണം എന്താണ്? അറ്റ് എ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദേ ആർ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ER എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി റിസർവോയറിൻ്റെ എനർജി ER ഡാഷിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും, ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഞാൻ വലുതാക്കി വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ സിസ്റ്റം, ബട്ട് കമ്പയറിംഗ് ടു ദ reservoir, our system will be a very small one. Okay, so in that case I can write ER would be the energy of system divided by E0. E0 is the total energy. ER by E0 would be 1 minus ER dash by E0. Clear? ഇത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്താലാണ് E0 കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി. കാരണം ER എന്നത് E0യുടെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും. നൗ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നൗ ഇത് നമ്മളെല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ ഈ റിസർവോയർ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന റിസർവോയർ, ഓക്കെ, റിസർവോയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് വുഡ് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ആൻ എനർജി, ദാറ്റ് മീൻസ് ER ഡാഷ്. ER ഡാഷിലെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് ഇതാണ് ഇനിയാണ് വളരെ തിയററ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ദ ലാർജർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ടു ദ റിസർവോയർ, ലാർജർ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റിസർവോയർ അസ്യൂമിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ER ഡാഷ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സപ്പോസ് ER ഡാഷിൽ എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയിൽ അറ്റ് എ ടൈം ടിയിൽ റിസർവോയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക, വളരെ കൂടിയ നമ്പർ. അപ്പം അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു എനർജിയെയോ അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു എനർജിയോ അപേക്ഷിച്ച് ER ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക, കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന് മുൻപുള്ള എനർജിയെയും അതിന് ശേഷമുള്ള എനർജിയും അപേക്ഷിച്ച് സിസ്റ്റം ER ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസംബിളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലായിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടും, ഒബ്വിയസ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ ER ഡാഷിലെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിനെ, സോ ഒമേഗ ഡാഷ്, ലെറ്റ് us say that we can call that omega dash of ER dash. Okay, omega dash of ER dash. So omega dash of ER dash means the number of microstates available associated with ER ഡാഷ് എനർജി. ഈ ഒമേഗ ഡാഷിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റിസർവോയർ ആ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവലിലാവാനുള്ള, ആ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർവോയർ ER ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയുടെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ
സിസ്റ്റം, നമ്മളെ സിസ്റ്റം അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ, സിസ്റ്റം എന്തിലായിരിക്കും? റിസർവോയർ ഇ ആർ ഡാഷിലാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി സിസ്റ്റം എന്തിലായിരിക്കും? ഇ ആറിലായിരിക്കും. കാരണം ഇ ആർ ഡാഷ് പ്ലസ് ഇ ആർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ക്ലിയർ? അപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇ ആർ എനർജിയിലാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്? നമ്മുടെ റിസർവോയർ ഇ ആർ ഡാഷിലാവാനുള്ള നമ്മുടെ റിസർവോയറിന് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് പോസിബിളാണ്. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും റിസർവോയർ ഇ ആർ ഡാഷിലായിരിക്കും. ഇ ആർ ഡാഷിലാണ് റിസർവോയർ എങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇ ആറിലായിരിക്കും. അപ്പം സിസ്റ്റം ഇ ആറിലാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ റിസർവോയറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ഒമേഗ ഡാഷ് ഓഫ് E0 minus ER. Clear? No problem. Now we know that whenever you treat with omega and all, I mean it's these are large number of quantities, so usually we treat them in logarithmic terms. Not only that, here practically the ER dash can vary from 0 to E0. ഒന്നുമില്ലാത്ത എനർജി, കംപ്ലീറ്റ് എനർജിയും സിസ്റ്റത്തിന് പോകാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റിസർവോയറിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ്? 0. നേരെ തിരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് എനർജിയും റിസർവോയറിന് കിട്ടാം, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി 0 ആവാം. ഇതാണ് ഐഡിയലി പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സോ ഇ ആർ ഡാഷ് ക്യാൻ വേരി ഫ്രം 0 to E0. ഓക്കെ. So now we are treating with the logarithm. So I'm expanding this as usual. നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ln ഒമേഗ ഡാഷ് ഓഫ് ഇ ആർ ഡാഷ് is equal to, I'm expanding with reference to, let us say, E0. ടോട്ടൽ എനർജിയും ഇ ഡാഷിന് കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഇ ഡാഷിനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്, ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ln ഒമേഗ ഡാഷ് ഓഫ് E0, okay, plus dou by dou E dash ln omega dash E dash at E0 ER dash minus E0. Sorry. Okay. So that means ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എഴുതാം, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, which I am expanding. So that is simply ln omega dash of E0 plus dou by dou E dash ln omega dash. ഒരു ഫംഗ്ഷനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനാണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എന്തായിരുന്നു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാറില്ലേ? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. അത് ഇ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു E0 ER dash minus E0. So this is how I can expand ln of omega dash of ER dash. Okay, so I am expanding about a point E dash is equal to E0. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാതിരുന്നത്? ഇ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇങ്ങനത്തെ ഈ റേഞ്ചിലുള്ള, അതായത് 0 മുതൽ E0 വരെയുള്ള റേഞ്ചിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനം മാത്രമാണ്, അതിന് പകരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ. ഓക്കെ, നൗ വി നോ ദാറ്റ് ln omega dash E0, ln omega dash of E0 എന്ന് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ എനർജിയും ഇ ആർ ഡാഷിൻ്റെതാവുന്ന സമയത്തുള്ള omega dash. Let us say that is a constant. Okay, so let us say that's a constant minus, we know that dou ln omega by dou E നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, that is omega, that is beta, and let us say dash ആയതുകൊണ്ട് I am just calling it as beta. Okay, beta dash. And what is ER dash minus E0? What is ER dash minus? We know that
ER dash plus ER is equal to E0. So what is ER dash minus E0 is minus ER. So that is why I put a minus here, then beta ER. Clear? Good. So I can say ln omega dash of ER dash is equal to some constant k. Oh, don't use the k, that is wrong, because k നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ already use ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Boltzmann's constant. So let us say I'll be using c. Okay, c minus beta dash ER. Okay, now we know that the PR is proportional to this. PR is proportional to this. So I can write PR is now proportional to minus beta dash. Constant level we consider it. Now beta dash ER. Beta dash ennu paranjal endanu 1 by K T. റിസർവോയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണല്ലോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. രണ്ടിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദേ ആർ ഇൻ ഈക്വിലിബ്രിയം. സോ ബീറ്റ ഡാഷ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കെ ടി 1 by KT ആയതുകൊണ്ട് നൗ യു ക്യാൻ സേ ബീറ്റ. ഓക്കെ, കാരണം ബീറ്റ ഇസ് 1 by KT. ഇപ്പോൾ ടി ഡാഷും ടിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. റിസർവോയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം തന്നെയാണ്. സോ ഐ ആം നോട്ട് യൂസിങ്. സോ PR is now proportional to minus beta ER. Okay. Now we have to find out the proportionality constant. So how to find the proportionality constant? PR is equal to C e raised to minus beta ER. So how to find out C? That's a very simple. That's a very simple idea. We know that sigma R PR anda. Sigma R PR will be obviously what? Every summation of probabilities would give you 1. So that means sigma R C e raised to minus beta ER is equal to 1. Clear? So C would be simply 1 by sigma R beta ER. So putting that back into this, so PR is equal to the probability of the system to be in an ensemble of energy ER would be simply e raised to minus beta ER divided by sigma R e raised to minus beta ER. Clear? So this is a very important result. Clear? Now we have this probability PR is equal to e raised to minus beta ER divided by sigma R e raised to minus beta ER. So what's our aim? In the microcanonical ensemble, we used to find out the total number of microstates, which is called omega, and omega കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മറ്റ് തെർമോഡൈനാമിക്കൽ quantities using the relation S is equal to K ln omega we can find out. But finding the most important trouble with the microcanonical ensemble is that it's not easy to find out the omega in many of the cases. Omega turns out to be a different quantity, a difficult quantity to find out. Okay, so that's not an easy task. That's why we introduced the concept of this canonical ensemble. Okay, so let's say PR is equal to this. Now let us say we know that if the probability is found out, what is U? U means the internal energy. So U we usually written it as sigma R PR ER. Am I right? Total ഓരോ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും probability multiplied by the energy add ചെയ്യുന്നു. Okay, so that total will give you the total energy U. Okay, so this I can write if I put the PR back into this equation, which I can write sigma R ER
e raised to minus beta ER divided by sigma R e raised to minus beta ER. Clear? So now, so somehow we can derive this expression in another way. U can be derived and in another way. Let's say, let's check this out. Okay, so let's consider a quantity like ln sigma R e raised to minus beta ER. Okay, let's consider a quantity. I'm not saying why this quantity. Let us say, let's consider this. Now, suppose I'm taking the derivative of this quantity ln sigma R e raised to minus beta ER with respect to beta. Let us say beta. What would be that? So let's take the derivative of this quantity in the bracket. So this would be something like ln so that would be simply sigma R e raised to minus beta ER. Now we are taking the derivative with respect to beta, so that would be something like minus sigma R ER e raised to minus beta ER. Clear? So that is equal to, you have only all right, yeah, this is correct. So only one minus sign would be there. So this I can write as U is equal to minus dou by dou beta ln of sigma R e raised to minus beta ER. Clear? So now we can derive this quantity U, okay, the internal energy. Now the very question is, if you remember correctly, in the microcanonical ensemble we derived all quantities from S. So once you found out omega, then there can be a relation S is equal to K ln omega, so you got the S. Now if you know the S entropy, then you can derive all other thermodynamic quantities from S. So you have to find out a relation connecting all other thermodynamic quantities with S. Like that, here we have a different strategy. Let's consider Helmholtz free energy, which you have studied in your undergraduate classes. So Helmholtz free energy, let us say it's A. Some of you might have used some different notations, but anyway, A, it's simply U minus Ts, internal energy minus Ts. So I can write dA is equal to du minus Tds minus S dt. Clear? Now Tds is simply dq, we know Tds is dq. So dq is equal to du plus pdv minus mu dn. Any equation, this is called the first law of thermodynamics. So this is the equation. So instead of this Tds, I am putting this back. So dA is equal to du minus pdv plus mu dn minus s dt. Clear? So this du's get cancelled, so that is minus pdv plus mu dn minus s dt. So that is dA. So S, now I can write entropy is equal to dou A by dou T minus, you have a minus here, so minus at constant volume and number of particles. P is equal to minus dou A by dou V at constant number of particles and temperature. Similarly, mu, the chemical potential, is equal to dou A by dou N at constant volume and temperature. So all these quantities can be easily found out. Clear? So that is our strategy. Let us define now A. So somehow we have to find out the Helmholtz free energy,
That is our aim. So that's very easy. That's a very tricky, trivial mathematics. Least bothered about that. So don't worry. Okay. So let us say how to find out it. U is equal to, okay, let's start from that itself. U is equal to T, U minus Ts is equal to A. Okay. So now U is equal to A plus Ts. Clear? So, but here Ts എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Ts എന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? T into S already we have found out. What is that? Minus dou A by dou T. So I can write minus dou A by dou T. Ts ന് പകരം അങ്ങനെ എഴുതാം. Okay. Now let us consider a very simple expression, dou by dou T of A by T. Okay. U by V എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ that would be simply like T dou A by dou T minus A dt by dt, which is 1 divided by T square. Clear? So now T square dou by dou T of A by T would be plus A is equal to T dou A by dou T. Clear? നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? Okay, this is minus Ts അല്ലേ? നോക്കൂ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് T dou A by dou T. T dou A by dou T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? T dou A by dou T is minus Ts. Minus Ts. Clear? Okay, minus Ts. So now U is equal to A plus Ts നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ക്ലിയർലി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് A പ്ലസ് Ts. പ്ലസ് Ts എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് T സ്ക്വയർ dou A by T by dou T minus A. Clear? Ts ന് പകരം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു. മൈനസ് ടി എസ് പ്ലസ് ടി എസിന് പകരം മൈനസ് ടി എസ് എന്താ നമുക്കറിയാം, അതിൻ്റെ പ്ലസ് ടി എസ് എഴുതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യു. ഓക്കെ. Now what? This A and A get cancelled. So that is U is equal to minus T square dou A by T by dou T. Good. That's what we need. Now അതോടിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. Now we know that beta is equal to what? 1 by kt. Simple. So take the derivative on both sides. We get d beta is equal to minus 1 by kt square dt. Kt square dt. So dt is equal to minus kt square d beta. Okay. So dt, derivative of with respect to temperature, would be same as minus kt square multiplied by d beta. Okay. So here in this expression, your derivation is with respect to T. So now I am converting it into beta derivation. So what I am going to get is U is equal to minus T square dou A by T by dou T. Dou T ക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു? മൈനസ് കെ ടി സ്ക്വയർ dou beta. Clear? So this minus T square get cancelled. Okay, so you have a K here. So I am taking the K inside. So that is dou A by kt by dou beta. So U is equal to this. What is this? Okay, so this is simply 1 by kt is beta. So dou by dou beta of beta A is U. Good. Beta A is U. But see, if you go back, I don't know whether we have done it.
Anyway, I think we have done it. We know that u is also this. U is equal to minus dou by dou beta ln sigma r e raised to minus beta er. So we already know that u is equal to minus dou by dou beta sigma r u is equal to ln, right, yeah, I think if we check it out, I think it should be ln, yeah, it's ln sigma r e raised to minus beta er. That's what we have already got. So now you have on the left hand side u on both sides, so the right hand should be equal. So I can equate it. So if I equate it, I get dou by dou beta of beta a is same as minus dou by dou beta of ln sigma r e raised to minus beta er. Clear? So the derivative of something is equal to the same derivative of another thing, so that would be equal. Okay, so I can write minus beta a is equal to ln sigma r e raised to minus beta er. Clear? Now a is equal to minus 1 by beta ln sigma r e raised to minus beta er. So we got a. Our aim was to find out this a, because if we know a, see here, if we know a, we can find out all other quantities. Clear? All other quantities, most important quantities. So now we have the a. A is something like minus 1 by beta ln sigma r e raised to minus beta er. Now this is beautiful because this quantity, so let us say sigma r e raised to minus beta er, this quantity I am now onwards I will be calling it as q, small q, I mean capital Q but small one, okay, because ornamented capital Q will be something different. Okay, so this quantity I will be calling again and again as partition function. This is called partition function. Okay, this is called partition function. Now, like the microcanonical ensemble, here in canonical ensemble, the entire problem now reduces to finding out q, the partition function. If you know the q, you can derive all other quantities. So if you know q, you can derive a, you can derive from a s, mu, p, everything else. Okay, so now our question is reduced to finding out q. Okay, so this is it. Now what? Now. So obviously we can see from here that this q, that is the partition function, is a function of partition function is a the partition function is a function of minus beta e raised to minus beta er. Beta is 1 by kt. So q's dependence on temperature is quite obvious. Okay, from this equation itself you can find out it. Okay, so as a homework now you do this, find out what is CV. Okay, so specific heat capacity at constant volume you can find out from A. That's very simple, don't worry about it, because you know that it's dou u by dou t at constant volume. I mean, number of particles also keep constant. So now you know already, so just apply that, you will get C. Okay, so similarly you can find out all other quantities. Okay, so now what? Now some other forms of PR and S. So this is very simple. So practically we are over. Anyway, some other definitions also. So PR, now we know that e raised to minus beta er divided by
sigma r e raised to minus beta er. Okay, so ln of pr, I'm taking the ln on side. Ln of pr is equal to minus beta er, minus ln sigma r e raised to minus beta er. Clear? Taking the logarithm on both sides. So now I'm taking the minus beta outside. If I take minus beta outside, what I'm going to get is er plus ln sigma r e raised to minus beta er. Sigma r e raised to minus beta r എന്താണ്? Q ആണ്. Okay, so that is Q. Okay, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, divided by beta. What is this? We have already derived this quantity. This quantity. What is that quantity? ln e raised to minus 1 by beta minus 1 by beta ln sigma r e raised to minus beta r is simply, okay, no. Yes, no. We haven't derived it yet. Okay, no problem. We should, yeah, minus 1 by beta ln sigma r e raised to minus beta. This is simply a. So we have, this is a. So I mean minus a. Minus ആയിരുന്നെങ്കിലാണ് a ആവുക. So that is minus beta into er minus a. Clear? Now I'm taking the average expectation value of this. So that is ln pr is equal to minus beta expectation value of er minus a. That is beta expectation value of energy. The total expectation value of energy is simply called u minus a. U minus a is, sorry, minus is missing. Yeah, minus beta. U minus a is ts. Beta is 1 by kt. T and t get cancels. So this is minus s by k. So s is equal to minus k ln expectation value of ln pr. This is a crucial expression you would be using. If you know the probability, then you can find out s also. That's another way of finding the things out. Okay, now what? Now how to find out the PR? That's another question. So that we have already discussed. Then what more remains is okay. So now you have another a very simple expression. Maybe, I mean, this is somewhat important. S is equal to minus k ln, sorry, expectation value of PR. Okay, so that is okay. Now we know that est അല്ലെങ്കിൽ ts is equal to u minus a. A is equal to u plus t. So this is obvious. Okay. Sorry. A is equal to u minus ts. Okay, that's it. So this equation is clear. Now I'm dividing throughout by kt. So what I'm going to get is s by k is equal to u minus a by kt. Clear? U minus a by kt. So this I can write as beta u minus a. Simply that is beta sigma r er pr plus minus a is equal to minus 1 by beta ln q. So that is ln q divided by beta. Okay. So that is now that is sigma r, beta can be taken inside. So beta er pr plus beta and beta get cancelled. So ln q. Okay, ln q. Now a simple mathematical manipulation, beta er pr
plus I'm multiplying this by sigma PR. What is wrong with that? Because sigma R PR is simply 1. All the probabilities add up to 1. So I'm just multiplying this by ln q. Okay, no problem. So I'm taking out sigma R PR. So that is beta ER plus ln q. Ln q. So I'm taking the minus also outside. Maybe some minus would be good. Sigma R PR minus beta ER minus ln q. Okay. But minus beta ER, here we have a minus beta ER. That is, we have minus beta ER and ln PR plus ln q. This is q. This one is q. So this I can write as minus sigma R PR, okay, ln PR plus ln q minus ln q. So ln q get cancelled. So this simply becomes minus sigma R PR ln PR. Okay, so S by K is minus sigma R PR ln PR. So S is equal to minus K sigma R PR ln PR. This is another crucial result. So finding out the probability is very important as far as the canonical ensemble is concerned. But usually that we express in the terms of partition function Q, which is simply partition function Q is the most important quantity as far as the entire canonical ensemble is concerned. So that is sigma e raised to minus beta ER. Sigma R e raised to minus beta ER is called the partition functions. So A is minus KT ln sigma R e raised to minus beta ER, or A is equal to minus KT ln Q. So if you know ln Q, that means if you know Q, then you can find out A. From A you can find out all other quantities. That is our aim in the canonical ensemble. Thank you.